Minasan konnichiwa. Genki desu ka? Adjective plus noun no benkyo o shimashou. There are two kinds of adjective, I and na adjectives. This can describe the nature, characteristics, color, shape, size, etc. and state of noun. Oki and chisai are I adjectives, and they can be used also with the form like na adjective, but only in the form of adding na plus noun. Example, oki na kabang, chisa na kabang. Wakarimashita ka? Let's try example adjective plus noun. Red shoes, akai kutsu, akai kutsu. Next, long time, nagai jikang, nagai jikang. Next, big car, oki kuruma, oki kuruma. Next, cheap smartphone, yasui smaho, yasui smaho. Next, beautiful room, kirei na heya, kirei na heya. Next, famous person, yumei na hito, yumei na hito. Next, lively town, nigiyaka na machi, nigiyaka na machi. Noun wa, adjective des no benkyo o shimashou. As before, all that's required for the polite form is to add des at the end of the sentence. For example, I adjective plus des, akarui des, akarui des. Na adjective plus des, genki des, genki des. You should not put na. Let's try some example sentences. The room is large. Heya wa hiroi desu. Heya wa hiroi desu. Next, this phone is expensive. In Japanese, kono keitai wa takai desu. Kono keitai wa takai desu. Next, that building is tall. Ano biru wa takai desu. Ano biru wa takai desu. Next, Emi is fine. In Japanese, Emi-san wa genki desu. Emi-san wa genki desu. Next, Catherine Bernardo is a beautiful actress. In Japanese, Catherine Bernardo wa kirei na joyu desu. Catherine Bernardo wa kirei na joyu desu. Noun wa adjective nai desu arimasen no benkyo o shimashou. To change an I adjective to its negative form, remove the I at the end of the adjective and place it with ku plus nai desu or arimasen. To change a na adjective to negative form, remove the na at the end of the adjective and replace it with janai desu or dewanai desu at the end of the sentence. For I and kakui, the I will be yo. Exception applies here as well. Example, akarui,
Omit I plus kunai. It will be akaru kunai desu. Next, genki na. Omit na plus janai. It will be genki janai desu. I will be yoku. Let's try example sentences. This room is not spacious. この部屋は広くないです。この部屋は広くないです。Next, that building over there is not high. あのビルは高くありません。あのビルは高くありません。Next, Amy is not energetic. エミさんは元気じゃないです。エミさんは元気じゃないです。Next, this actress is not famous. この女優は有名ではありません。この女優は有名ではありません。での勉強をしましょう。To combine nouns and adjectives to describe a person or an object. These conjugations are only applicable when you want to combine adjectives with the same meaning. Example, positive meaning adjective plus positive meaning adjective. Negative meaning adjective plus negative meaning adjective. Conjugation, I adjective plus adjective, remove I plus kote. So it will be, この部屋は明るくて広いです。For na adjective plus de plus adjective. For example, Emiさんは元気で明るい人です。Let's try some example sentences. This classroom is bright and spacious. この教室は明るくて広いです。この教室は明るくて広いです。Next, this room is old and dirty. In Japanese, この部屋は古くて汚いです。この部屋は古くて汚いです。Next, Amy is fine and cheerful. In Japanese, Amy さんは元気で明るい人です。Amy さんは元気で明るい人です。Next, this actress is famous and popular. In Japanese, この女優は有名で人気です。この女優は有名で人気です。Next, Mr. Tanaka is handsome and rich. In Japanese, 田中さんはかっこよくてお金持ちです。田中さんはかっこよくてお金持ちです。Sentence が sentence の勉強をしましょう。The particle が can be used to connect two sentences to show contrast. It functions as but. Let's try example sentences. This room is cheap but old. この部屋は安いですが古いです。この部屋は安いですが古いです。Next, Japanese food is expensive but delicious. 日本料理は高いですが美味しいです。日本料理は高いですが美味しいです。Next, This house is cheap and convenient but dirty and small. この家は安くて便利ですが汚くて狭いです。この家は
安くて便利ですが、汚くて狭いです。Next. I ate adobo yesterday, but I will not eat adobo today. 昨日はアドボを食べましたが、今日は食べません。昨日はアドボを食べましたが、今日は食べません。Sentence. でも、しかし、sentence の勉強をしましょう。Demo and shikashi can be used to connect two sentences to show contrast. They also function as but or however. Let's try some example sentences. This room is cheap, but it's old. この部屋は安いです。でも古いです。この部屋は安いです。でも古いです。Next. Japanese dish is expensive, but it's delicious. 日本料理は高いです。でも美味しいです。日本料理は高いです。でも美味しいです。Next. This house is cheap and convenient. However, it's dirty and small. この家は安くて便利です。しかし、汚くて狭いです。この家は安くて便利です。しかし、汚くて狭いです。Next. I ate adobo yesterday, but I will not eat adobo today. 昨日はアドボを食べました。しかし、今日は食べません。昨日はアドボを食べました。しかし、今日は食べません。Noun はどうですかの勉強をしましょう。どうですか means a question about feeling, thought about problem or making a suggestion. In English, how? Let's try example sentence. How is your Japanese language class? 日本語の授業はどうですか？日本語の授業はどうですか？ You can answer, it's difficult but fun. 難しいですが面白いです。難しいですが面白いです。Next, how is Filipino people? フィリピン人はどうですか？フィリピン人はどうですか？ You can answer, they are cheerful and kind. 明るくて親切です。明るくて親切です。Next, how is your physical condition? 体調はどうですか？体調はどうですか？ You can answer, I'm fine. 元気です。元気です。Noun はどんな noun ですかの勉強をしましょう。どんな means what kind of. It must be followed by nouns. Let's try some example sentences. What kind of country is Japan? 日本はどんな国ですか？日本はどんな国ですか？ You can answer, Japan is beautiful country. きれいな国です。きれいな国です。Next, what kind of person is Emmy? エミさんはどんな人ですか？エミさんはどんな人ですか？ You can answer, she is cheerful and kind. 元気で優しい人です。元気で優しい人です。Next,
What kind of cell phone is iPhone? iPhone はどんな携帯電話ですか？ iPhone はどんな携帯電話ですか？ You can answer, it's convenient but expensive. 便利ですが高い携帯です。便利ですが高い携帯です。